أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. Gentlemen of the press, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So this celebration of Quds Day, International Quds Day as it's called, is an event which has been observed in the Muslim world or at the world as a whole for the last 35 years in Nigeria, and in Zaire to be precise. Yesterday's event was the 32nd, meaning for the last 32 years continuously every year we have been observing the Quds Day celebration. It is marked in the form of solidarity with the Palestinian people, and it's set aside by late Imam Khomeini in 1980, the last Friday of Ramadan. And ever since that time, people have been observing it all over the world, in major cities of the world, including, of course, Washington and New York, London, Paris, Beijing, and if you will watch TV, or particularly press TV, you will see also all over the world. In Nigeria, we have been observing it in different cities, and at least about 22 cities. Including principally Kaduna, Zaria, Kano, Jos, Bauchi, Katsina, Sokoto, Maiduguri, Yola, and Lagos, Ilorin, and Port Harcourt, among others. This year, like, the event went as it has always been done. Normally, as it has always been done. The procession started after the Friday prayer from the central mosque of Sabongari and ended in Oberdoka roundabout. And it ended. That's quite what you will see from the pictures that after the closing prayer were said. But all of a sudden, there was soldiers shooting. They just appeared they started shooting people. Some of them coming to and some of them going back from the procession. And they continued the shooting up till sometime in the fall of the night. And they hid themselves in the sugarcane farms of Kubani area, where, you know, those areas there are no houses around. So they were sure they were shooting only demonstrators who are. But after the demonstration, people who are going back, they were just sporadically shooting at anybody passing by. It could be simply anyone. During the shootings, they have killed or wounded a lot of people, including children and women. And it was during that shooting that one of my sons, Mahmoud Ibrahim, who was a student of Al-Mustafa University from Beirut, he came at the beginning of this Ramadan for a holiday, and he was shot at the abdomen, and he was brought here bleeding, and they wanted to take him to the hospital, but these people have blocked the ways. So along the road, he bleeded to death. And also we arrested some people. Among them, there are 3 of my children also were arrested. It's Ahmad, Hamid, and Ali.
they were taken alive and well. But later on, after liaison with some people, in the particular principal in the police, they help us to locate where they are whereabouts. They said they were taken to military hospital in Basawa. Then when we demanded that they should give them back to us, they said that they would take them to Shika University Teaching Hospital. We will collect them there. And later on we came to realize that they have already killed Ahmad and Hamid. And Ali was wounded on the leg. It appears it was, I don't think it was bullet wound. They broke his leg. He's having compound fracture. Up to now, they cannot bring him because they have already blocked the road. Also, Ahmad and Hamid, they came for holidays. They are both students. Ahmad is reading chemical engineering in Shenyang University of Technology, Shenyang. Shenyang is spelled as Shenyang, Shenyang. And Hamid is studying aeronautical engineering in Xi'an, another city in China. Xi'an is spelled as capital X, Xian. Ahmad is about to graduate. Next coming April, he will be graduating chemical engineering. And Hamid has just started his aeronautical engineering. Hamid only came last Saturday. His flight landed in Lagos on Friday, and he took local flight to Kaduna on Saturday. So he just 6 days after he came. So I believe these two were cold-bloodedly murdered in their own hand because they were taken alive. And we also seem to believe that they killed them here because someone has identified seeing Ahmad alive in their hospital, but with wound on his leg. But before they gave him back, they decided maybe to shoot him. All in all, up till now, because casualties is still going on up till as I was speaking to you now. Yesterday we have with us a total of 16 corpses, and we learned in the night that they have taken 9 to the teaching hospital. 9 apart from my 2 children, meaning 11 all in all. This morning, they were passing by on the front of Hosinia. The soldiers also decided to shoot, and they killed 3 more people and wounded many. And also we learned also they have taken 2 more corpses this morning, which means today additional 5. Yesterday the number was 30. Today now there is additional 5. With those we know, meaning 35 people so far killed. Now we have 16 plus 3 with us, meaning we have 19 corpses. The remaining 6 we don't. Oh no, perhaps I may be making a mistake. We don't have up to 19. 35. In that moment at the 16. So no one I can. Okay, muna da 19.
a waje hannunmu, su kuma suna da 11 to haka ne. I'm correct. That's when we have 19 and they have the rest out of 35. We wanted to have funeral for all of them sometime today, but we wanted to do it all together. But now, because they have set a roadblock, it is not possible to collect the corpses from universities and bring them. And the police who had been helping us, yesterday night, in fact, the Commissioner of Police phoned me and said that it is advisable that we leave the corpses until today when the soldiers are not there. Because yesterday I've jumped one incident when we sent an ambulance to go to and meet the DPO Sabangari to escort us to the hospital. The soldiers arrested the vehicle. It is clearly it's ambulance and one person, and the person who we don't know what they did to him. And the vehicle are in their custody. And we don't know whether one of the two corpses they have taken today is one of the driver or one of the people in that ambulance. We don't know. So today, having some patients with wounds, we wanted also the police to give us. They escort us to the hospital because they went to the area commander, Assistant Commissioner of Police, and he told them that he has been warned. He has been told to take off his hand from this matter, meaning that there can be even no police escort. Well, briefly, this is happened. What happened? Some observation we may make is that whereas this demonstration took place in different cities in Nigeria, they decided to attack only Zaria. And even in Kaduna, the police and soldiers went and offered to give escort and protection during the demonstration. And they did it last year. So we learned that these soldiers who came to shoot here came actually from Abuja. They were brought from Abuja for this sport. And they just opened fire and killed people. And captured some and cold-bloodedly murdered them. I don't know why some section of the media, when reporting events like this, they decided to call it clash. Some of the headings they say soldiers Shiite clash. And let me disabuse your mind about this idea of Shiite. It's misnomer. It is not a question of Shiite. It's people. All right. It's nothing to do with belief. This solidarity with Palestinian, you don't have to be Shiite to show solidarity with Palestinian people. You don't even have to be Muslim. If you check through the net, you will see some Jews, even rabbis, participating in yesterday's demonstration in London and New York. Similarly, Christians participate, including even some head of states, Hugo Chavez and now Maduro. They always participate in Quds's demonstration. It's solidarity with the Palestinian people, and it can never be in a better time than this time, when today, for the 19 days consecutively, Gaza Strip has been under siege and excessive attack with shelling from air and missiles by the Israelis. And the death toll is more than 900 now. It's getting to south. And there have been demonstrations all over the world, not yesterday. Ever since they started the attack, all over that there have been demonstrations, particularly in European cities. And we don't know why, in particular, Zaria, they decided to attack. Why Nigeria attack? Why Zaria? Even in Quds itself, the city of Jerusalem,
There was demonstration yesterday about this same course, and there was not as we have not had a report of single person killed. Now I don't know how you can call soldiers opening fire to a peaceful demonstration clash. What is clash? Somebody empty-handed shouting slogan and singing, and somebody with gun shooting him, and you call it clash. Of course, we notice that these people have well arranged for their operation yesterday. They have a large number of their people in civilian clothes who also joined the demonstration. And we found that they were uncontrollable. They start shouting. Whenever they see soldiers, they start shouting, even throwing stone. And this they have been doing it to us so many times in some demonstrations. And we find that if you are actually part of us, if you are asked to do, you will do. If you are asked not to do, you will not. But these people will never listen to anybody. One typical example is this soldiers in civilian uniform, in civilian dress. They change the uniform to their barrack, and then they enter the barrack. Presumably it was our people who chased them, and this is just sort of the gimmick they are using, so that they will use it as a pretext to attack and say they have been driven away. And we find that even this morning in the Husseiniya, when there were people shouting, it was their own people as well, but they kill innocent people. So perhaps if there is any clash, if you may call it, it's between themselves, based in their own agents. But as far as we know, it is soldiers opening fire on people passing by in a peaceful demonstration. That's what happened. And because after now we cannot say everything is okay, because right now they have blocked the way to Shika, and we are not able to bring our patients, including the corpses. I have not seen the corpses of my two sons. One who was killed during the demonstration was us, Mahmoud, but the rest we have not seen them. Similarly, Ali, who has compound fracture in his leg, also we have not seen him. And there is no how we can also get there because of the blockage. So this is it, inshallah. Hopefully, if you have any question regarding what I say, not outside the topic anyway. At least even if you are interested in anything outside the topic, I don't think this is the time for it. So, NTA man, you don't have to have exclusive interview. You have it already in English. You say your name and the media you present. And it could be in any... Assalamu alaikum. I'm Mohammed El Habib, writing for Blueprint newspaper. My question is very simple to Madam. Is there any update on the arrest of your 3 female children? Because there is a rumor going around that beside the 3 female, male children of yours that have been killed, also 3 of your female children were arrested yesterday. Any update on this one? No. We are not aware. This is the matter of so I am put at the back. Abu Musani, but the labor bomb labaran come out amma akwai da wata yarinya da aka kashe a cikin ko ta yarinya kila kamar da shekara 9 akwai ma yaro dan shekara 4 da cikin wanda aka kashe ji. Assalamu alaikum. Nuruddin Abdullah, Daily Trust Newspapers. We would like to know what Sheikh, is there any legal action that the movement is going to take
Okay, at least now, because of the situation we're in, what is occupying our minds is to get the corpses and bury them. Later on, we may decide what to do. This reminds me of these same people, because I have said that they have their own people working with they are now circulating rumor that we are going to make a demonstration today. The demonstration took place yesterday. Today we will, if they will allow us, we will have funeral for these people they have killed, and that's all. Assalamu alaikum. Alaikum. Mala ina so shekarun yaran ne ba faɗa mana ba. Okay. Ahmad an haife shi a 1990 ne, October. Shi kuma Hamid an haife shi January 1992. Sun tafi kaman gwarni ne, tsakanin shekara ɗaya da kamar wata uku ne. Saboda haka sun taso kamar tagwaye ne. Shi kuma Mahmud an haife shi 1995 ne. Assalamu alaikum. Malam, ba mu sani ba, za mu so mu san yanda bayani yake zagayawa a gari shine mutane na cewa wani babban soja ne zo zai wuce sai aka hana su hanya da za su wuce. Menene gaskiyan wannan? Suna ke faɗa, duk suna faɗa zai kamar kashi suna ta yaɗa ruma, amma a cikin ruman da na ji cewa wai gwamna ya ce kada mu yi, wai sai muka yi. To idan gwamna ne dai ka je da Kaduna zare dai jiha ɗaya ne ko? To an yi a Kaduna. To me yasa suka rubi na Zaria? Haka nan sukan tafi, wato suna komai bayan sun yi ta'asan su suna kokarin kuma su justify din shi. Mukaddara ma wani soja ya zo zai wuce an hana shi wucewa, to sai ya bude wuta ya kashe mutane. After all, akwai wani taron da mun yi wani taro ranar da aka naɗa gwamna sarautar gargajiya. Sai zama ran da ranar mu kuma za mu yi maulidin sai da tara za a yi da musulunci, suka roƙi mu cewa ya kamata mu san yadda za mu yadda za a yi duka biyu, don hanyar da za su bi shi ma za mu, sai muka yi da mun bar musu city, mu za mu yi ta waje, su yi city. Suka ce sun gode. To da suka tashi sai zama su mutanen gari suna jifan su a can cikin gari din, sai suka suka ce ya kame da ni daga baya suka sai a yin shi'a ne ba su yi wani komi ba, sai suka dawo suka bi ta cikin demonstration din namu suka kuma wuce. Ka tabbatar su san cewa bayan za a yi za ka zo ka wuce a yi maka wani abu ke. Wannan kuma me sunansa mataimakin shugaban kasa ya zo wuce ta tsakanin demonstration ya tabbatar ba za a yi mishi komi. Sau haka wannan mukaddara ma an ce mishi ka ba za ka wuce ba, ai ba sai ka bude wuta ba, ballantana maka nan bai faru ba. An karmaka Allah, suna na Salihu Adamu daga gidan rediyon Kunafin. A shekara da shekaru an saba irin wannan. Ta karmaka Allah, mai kuke hange kowane lokaci sai hankalin su ya rika dawowa nan Zaria akan duk abin da za ku yi, bayan wurare da yawa an yi lafiya, an kammala lafiya. Har ma Zaria an yi lafiya, an kammala lafiya, sai dai sun zo sun yi kisan kai. Illa ya abin da suka yi ba sun zo ne saboda taron ba, sun zo kisan kai, don taro an yi an gaba. Su suka sani dalili, domin shekara shida da suka wuce 2009 ko shekara biyar ne wanda aka kashe su, sun zo shi ma irin wannan kawai da safe su ma suka wuni nan a kofar doka suka bude wuta. Shi ma sun kama wani yaron gidan nan, ba ɗana ne na ciki na ba, amma yana tare da ni, Abdulrahman Isa, ko mutumin Shaki daga Oyo State, amma dai hannuna yake. Mahaifinsa iyayensa biyu ma suna nan da rai. To suka ɗauke shi da ransa suka harbe shi a cikin mota. Wani kuma shi kuma Muhammad Isa mutumin Jaji, shi kuma suka harbe shi shekara kamar 5 da suka wuce. To haka nan kawai suka bayyana suka yi wannan shekara 5 ne ko 6, yana gaban shi da ne 2009 ne. Oke, to 5 years kenan. To ka kuma tun daga nan kuma sai wannan kuma suka yi risa da shi kuma su ma suka yi harbe. Har kuma wani lokaci can lokacin bayan fitowar mu 19
ya 2000 da aka yi shi ma sai da aka gama suka harbi wata yar uwa daga Yawuri, an gama sosai ma ana tafiya gida kawai sai harbi, amma mutum da aka kashe wata yar uwa na ce mata Aisha daga Yawuri. To sukan yi hakan, amma su suka ci fi cancanta da su ansa tambayar me yasa su kan zo nan su yi kisan kai. Assalamu alaikum, sunana Ishaq Hamza Ungwar Ma'azu daga rediyon Nagarta. Aka makalla da faruwar wani abu zuwa yanzu akwai wani hanyar da aka samu tattauna da su sojoji misali ko ta hanyar jami'in hudar jama'an su? Akwai yadda muka bi ta hanyar waɗansu aka yi layasin da su, to amma ni abin da na fahimta shine kusan kowanne hatta kwamandodinsu ban san ba mai magana da GOC kai tsaye ba, amma mun yi magana ta hanyar wasu wanda suka yi magana da shi, sai muka lura kamar kusan kowannen su bayi da masaniya dangane da suwaye suke harbin nan, kowa ya sa su. Kamar misali da ba ka ga gwamna al misali za ka a sarari za ka zai cewa kan ba shi ke da iko ba, haka kuma shi na yan sanda za ka ba shi ke da iko, haka abin nan GOC wanda zai ga shi ma ba shi ke da iko, har ma sai ya ba da oda ya zama ba a biwa. To saboda haka dai yanzu dai abinda muka fahimta dai akwai wani iko na daban, amma daga Abuja ya zo shi ya gudanar da wani al'amari, amma lalle daidai gwargwado akwai hanyar da muka yi layasin da su. alagata wani sunana Musa Muhammad ne. Gata wani abu da ya faru, yan uwa suna garuruwa daban-daban kuma hankalin kowa a tashe yake, ba mu san wani sako ma ke da shi zuwa ga su yan uwa da ke wurin. Kwantar da hankali insha Allah. Wannan abin da ya faru kamar ya nuna mana a sarari cewa mu ma yanzu an maishe mu Gaza, abinda ake ma Falasɗinawa aka yi mana. Su yan Falasɗinawa an yi harbe-harbe a gidaje daban-daban. Akwai, in kana sauraron labaru, akwai gidan da aka harba aka kashe mutum 24 yayin gida ɗaya. Akwai wanda aka yi wani kaga an ce ɗaya wanzu, wani biyu sun wanzu yan gida ɗaya, gidan gaba ɗaya da uwa da uba da 'ya'ya, kaga a ce yarinya kwara ɗaya ta wanzu. Yanzu haka zancen da muke akwai gidaje da daman gaske da suka tafi gaba ɗaya gida, akwai kuma wanda suka rage kaɗan, yanzu kuma ba sun bari bane. Yau a jere yau mun shiga kwana na 19 suna harbin Gaza, kuma suna harbi ne kawai akan mutane. To wanda shi nuna cewa kaga mu da muke nuna solidarity da su 'yan Palestine din da Allah wadai da Isra'ila, su kuma nan hukumomin sai suka nuna cewa to su kuma suna goyon bayan Isra'ila ne, bari su kuma su yi mana abin da ake ma 'yan Palestine. Amma mu abin da mu ce musu shine, to mu muzahara muka yi muka ce mun goyi bayan Palestinawa, kuma ga challenge, kuma ku tsara muzahara na magoya bayan Isra'ila, su ma su yi, suna da haƙƙi, kuma ba za mu taɓa ce mai goyon bayan Isra'ila mai za ka goyon bayan Isra'ila, ruwanka. Abin da ya kamata kenan, sai ku nuna akwai Isra'ila ma tana da magoya baya, ba ku nuna ku hukuma kuna da bindiga za ku kashe mai wanda ba goyon bayan Isra'ila. My name is Sajid Muhammad Awal. I'm a reporter from NT. So since when this incident happened, is there any government intervention? I'm talking of Kaduna State. Did they intervene in the matter? Well, as I've just said that it seems to me some power somewhere is behind this. But so far we have been in communication with the governor, who has shown his sympathy and said he will do everything he could do. And also the commissioner of police. So somehow, like we said, these people who came from Abuja, I don't know who to speak from Abuja, but I did not speak to anybody from there, but it is from there. Directly order from Abuja. They came from Abuja. Okay, inshallah. Assalamu alaikum. Akramakallah, sunana Aliyu Baban Karfe daga Media Trust Aminiya. To akramakallah, irin waɗannan abubuwan da yake faruwa gashi kusan daga malamai sai kusan 'ya'yan malamai ake tabi,
ko akwai wani mataki da ku kuke neman ku ɗauka a ƙarƙashin jagorancin al'umma musulmi da kuke yi? To kai wannan al'amari ne wanda yake su al'umma ya kamata ba su sa ido ne ba kawai su ma su ga mai za su yi. Wani abu ne wanda yanzu muke fuskanta a ƙasar nan. Yanzu mutum ya lura 'yan shekarun nan ko ina labarin kenan kashe mutane, amma mutanen kuma hasatan musulmi. Kuma kaga abin da suka yi jiya ya nuna a sarari su wane ne suke kashe-kashen nan, sawa'un a arewa maso gabas ne ko a zamfara ne ko a dazuzzukan birnin gwari ne da wa'yan saurare. Ya nuna suwa suke mu da rana tsaka suka zo su kai. Wannan nuna labarin kenan kashe-kashe na al'ummar musulmi, tashe-tashen bama mai rubuɗa wuta. Amma mu namu alhamdulillah da rana tsaka ne suka zo, ana ganin su da motocinsu suka zo su kai, ba su yi ɓadda kam, ko da sun yi akwai mai da suke ɓadda kama a cikinmu da suturan gida. Amma dai wannan karin ba za su iya jingina ma wata kungiya da ba a sanin ta ba su ce ita ce take da wannan alhakin. Yanzu mun san akwai armed forces kuma yana da commander, saboda kuma soldiers ne in uniform suka zo suka yi wannan aiki, ko kuma ce masu ke tun da ba sun bari ba. To ya rage al'umma ne, challenge ne ga al'umma su san cewa wani hali suke ciki. An ce wai muna demokradiyya ne, kuma an ce wannan gwamnatin wai zaben ta aka yi, kuma amma har wani abu ya zo ka rasa wane ne ya da iko, wane ya sa ko wane, kuma alhali akwai kwamandan armed forces ko, to sai ya zama shi din kenan za a dora ma alhaki. To dai ka lahirin ka abin da ka tambaye ni mu mai za mu yi, sun ce to ai wannan gare mu ne gaba ɗaya, ba hasatan malamai ba, kowa da kowa al'umma musulmi mu za mu duba mu ga to menene mafita gare mu, insha Allah. Insha Allah mun gode kwarai, insha Allah, da lokacin da kuka ba mu a wannan mawuyacin lokaci. Mun gode, ya rasa ka da alheri. A da yake ana azumi ba kawai wanda ba su azumi, ko a kawo don mutum ya dauki abu ya tafi da shi sai ya sha in ya yi bude baki. Aka ce mara kyan